45. För som sagt, efter kvart 5 i Ekot är det dags för andra kvartsfinalen i den anrika tävlingen som går in på den 55:e säsongen. Och det är 2 Stockholmslag såklart som tävlar här hos oss här i P4 Stockholm. Lillholm. It's not perfect, of course not, but I think it's very, very important to always remember to be grateful and to remember that we are a privileged minority. There are so many minorities in the world that suffer a lot, but here on Åland, from an international perspective, we are very privileged. Definition of an Åland identity. Well, the most common last name is Karlsson. It means Karl's son. So I guess an average person that lives here is named Karlsson as a last name. The person would not look like I do. Would be white, maybe blonde, brown hair. Peaceful autonomous is an example. Not models, but examples, and they can serve as inspiration for other areas in the world that are torn by conflicts. The person reads the local newspapers, is interested in gossip, who's married who, what happened last weekend, this person said that, this person did this, and this person will also be interested in knowing whose child are you, who are your parents, and who's your sister and brother, and where do they live? Okay, so that means that we're related this way. So they'll be talking about family ties, very important. So an average person here would probably have their parents and grandparents born and raised here. I don't know if an average person here would call another who's moved here for less than 10 years ago an Ålänning. Probably not. That you need to sort of have historical roots here. And you should be able to say where on the island they lived for how many generations. If you can't, well, okay. You're maybe not one of us. You might become, but you're not just yet. We're not Swedes, we're not Finns, we're not even Swedish-speaking Finns. Some might identify as Swedish-speaking Finns because there are stronger links to the mainland, but we are Ålanders and we have our Åland ways of doing stuff, which is mainly trying to decide for ourselves what's best to do, which is not always very practical or efficient, but it's still very important to Åland people. MEPs, whether they be in favour of Brexit or not, who want to speak and want to engage on this issue. There was a referendum in Scotland. That's right. Can you tell me about it? It was a referendum to vote whether Scotland should leave the United Kingdom and become an independent nation. I think it wouldn't be a good thing. I think we became a union in the 1700s, and I think we should stay that way. We're a lot stronger together, and I think being part of the UK as a whole is a good thing. The independence referendum, I was all for it. I'll be honest, I'm very proud to be Scottish, but I don't think that we should be separate from Britain. When there was a Scottish referendum, I think 75% of the vote, of the young people voted yes, whereas the older people voted no. What do you think about the Scottish referendum? I wouldn't want to be independent. Personally, I wanted independence. I wanted independence. Oh, I voted no. So you want to stay in the UK? Yeah, definitely, yeah. The independence referendum? Initially, when it first started, I was very pro-independence. The independence from England? Yeah. Well, I didn't vote in favour of it. I'm not a Scottish nationalist. So I'm very for independence, although I think, get the impression the chance is gone now.
I voted yes for Scottish independence. I think it's a shame, a real shame. I would love to stay in the EU. I think it's an absolute shambles. I want to be part of the European Union and stay in Europe. No, I voted no for Brexit as well. I voted to stay as part of the European Union, so I'm not a big fan of Brexit. I quite like the idea of being able to travel through Europe without kind of limits and things like that. But you? Exactly the same. I feel the same way. I think Brexit's a very strange decision. What do you think about the Brexit? Don't agree with it. You don't. Why do you not agree? It's not good for the country. I voted for Remain. I'd prefer to be part of Europe still. I think there's more safety in numbers, isn't there? So. You want to stay in the EU? Yes. You personally? Yep. As an independent Scotland. Brexit, can't understand it either. I voted against that too. I voted to stay with Europe. Again, it's a narrow majority. The Leaving Europe win, so we go along with it. Vor 20 Jahren hätte ich gesagt, wir definieren uns über eine Nicht-Identität, indem wir sagen, was wir alles nicht sind. Aber heute hat das eher so einen positiven Begriff bekommen, dass man wirklich sagen kann, wir sind aus Belgien, wir sind stolz auf die Heimat, wir sind stolz auf die Autonomie. Und wir sind stolz, ja, dass wir es geschafft haben, uns unseren Platz hier in Belgien zu erobern. Das war nicht immer so einfach. Und man hat auch den Eindruck, dass wir auch, klar, immer noch als Quantité négligeable, also als Einheit zu sehen sind, die man nicht zu bewerten hat. Aber dann doch ist es jetzt nicht so, dass man hier irgendwie wie unter Zeiten eines Balzia, das war dieser Generalkommissar, der von Belgien eingesetzt wurde nach dem Ersten Weltkrieg, der hier diktatorische Vollmachten hatte, der also auch massiv eingreifen konnte. Also die Zeiten sind natürlich vorbei. Wir haben eine eigene Regierung, wir haben ein eigenes Parlament, wir haben fest verankerte Rechte, wir haben ein hervorragendes, ein fantastisches Finanzstatut. Also wir sind sehr gut ausgestattet mit Geldern der öffentlichen Hand vom belgischen Bundesstaat, Föderalstaat und auch von der wallonischen Region. Sie kennen ja die Aufteilung Belgiens in Regionen und Gemeinschaften, das ist ein bisschen kompliziert alles, aber auf jeden Fall ist ja dann die Ostbelgien Teil der wallonischen Region, wenn wir über verschiedene Kompetenzen sprechen, die die Wirtschaft beispielsweise betreffen. Und die deutschsprachige Gemeinschaft verwaltet ja nur Befugnisse, die personengebunden sind, wie man sagt. Also das ist dann Unterricht, Kultur, Sport, so etwas. Und weil wir keine eigenen Steuereinnahmen haben, sind wir natürlich darauf angewiesen, dass die Rückflüsse anders berechnet werden. Das passiert dann über die Zahl der Schüler, über das Bruttoinlandsprodukt und so weiter. Auf jeden Fall, Ergebnis ist, Stand 2017 Dezember, dass wir ein hervorragendes Finanzstatut haben und dass Ostbelgien, die deutschsprachige Gemeinschaft, der einzige Gliedstaat ist in Belgien, der einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen kann. Das Haushaltsdekret ist gestern Abend verabschiedet worden im Parlament, also ganz frisch. Nach dem Krieg war es dann wieder belgisch. Dann sind wir Belgier geworden. Wir sind jetzt wieder Belgier. Es ist komisch, es ist sehr komisch. Ich bin belgisch geboren. Wir sind 5 Jahre Deutsch gewesen und wir sind jetzt wieder Belgier. Ich würde sagen, in erster Linie Belgier, doch. Deutschsprachiger Belgier, doch. Ja, auf jeden Fall. Fühlst du dich als Belgierin? Ja, eigentlich schon. Was heißt eigentlich schon? Ja, ich weiß nicht, so die Deutschen, immer wenn man so irgendwo Deutsch spricht, dann sagen die Deutschen, also denken sofort, dass wir Deutsche sind, weil sie halt nicht wissen, dass man hier auch Deutsch spricht. Und dann musst du dich immer erklären? Ja. Geht dir das auf die Nerven? Ja. Deutschsprachige Belgierin. Und also das ist so das Erste, was ich meistens antworte. Da ist meistens sowieso schon Erklärungsbedarf. Also selbst in Belgien, also ich habe Französisch studiert in Lüttich und in Brüssel und da ist es sehr oft vorgekommen, dass man dann nochmal erklären musste, was die deutschsprachige Gemeinschaft in Belgien ist. Also selbst Belgier wissen es oft nicht. Und über die Grenze hinaus auch. Also ich
Ich meine, wir sind ja auch ein kleines Gebiet. Aber auch die Aachener wissen es nicht immer, dass man auch in Belgien Deutsch spricht. Also muss man das immer erklären. Parlare di identità oggi è molto difficile perché siamo mischiati, siamo tutti mischiati e quindi per me l'identità diventa una scelta. È difficile parlare di identità perché c'è il rischio anche che la cosa degeneri in razzismo e questa è una cosa molto pericolosa. Bisogna stare molto attenti a usare questo termine, molto. Soprattutto in questo momento in cui l'Italia tutta sta scivolando, ma anche l'Europa intera, sta scivolando di nuovo verso la xenofobia, l'omofobia, dove c'è la paura del diverso, la paura dello straniero, la paura di tutte queste cose. Arroccarsi in un'identità diventa una cosa pericolosa, quindi bisogna usarla con molta cautela questa parola, bisogna stare molto attenti a come la si usa, perché c'è il rischio veramente della chiusura, anche identità linguistica, sì, è vero, c'è l'identità linguistica, ma la lingua è trasformata. Se poi noi parliamo di purezza della lingua, la cosa mi spaventa un po', è come dire purezza della razza. Come fai a mantenere pura una razza? Come fai a mantenere pura una lingua? La lingua si imbastardisce, punto. Non puoi farci niente, se no vai incontro a cose pericolose. Allora, io prima di tutto mi sento italiana, quindi secondo me se c'è una lingua ufficiale che è l'italiano è giusto parlare quella. Questo non vuol dire che viene dimenticata o tralasciata la lingua friulana, che qui è molto sentita, dico la verità, però trovo giusto che in certi uffici, in certi posti si parli principalmente l'italiano, perché principalmente sono italiana. Essendo diversi dialetti effettivamente, anche se fra noi li capiamo, ci sono parole che effettivamente diventano difficili fra un friulano e l'altro, però il senso si capisce, però l'italiano insomma unifica tutto e quindi... Sì, in effetti far parte di una minoranza ti porta sempre a muoverti e pensare a doppia velocità rispetto a delle situazioni che il mondo invece riconosce subito. In genere quando si appartiene a una minoranza è come se si dovesse urlare di più per farsi notare. Prendere, per dire, come il sapore della propria terra, dove ognuno può pregare lo stesso Padre, lo stesso Dio nella sua lingua. Che vuol dire non frazionarci, ma unirci nelle diversità. Riteniamo che il grande miracolo della Pentecoste sia proprio l'essere diversi e contemporaneamente uniti nella solidarietà, nell'amore, nello spirito. È lo spirito che deve tenerci uniti, non l'uniformità. L'uniformità riteniamo sia un impoverimento. Vedete che non si può contare una storia così lunga e così difficile, così, perché 50 anni, 60 anni di lotte sono lotte non da tutti i terreni, per la terra, per la lingua, per la cultura, per l'università, per la fiscalità, per i statuti, ce ne hanno dato 4, per mica darci uno di autonomia.
È chiaro che c'è il doppio bisogno di apertura e di protezione. La più bella cosa sarebbe che il rapporto di una lingua, che la sia grande o piccola, ma particolarmente per le piccole, il rapporto di una lingua con le altre lingue nel mondo sia della stessa natura che la pelle dell'uomo, la nostra pelle, che permette la respirazione. Quando piove, per esempio, non mi entra l'acqua nel corpo, ma mi protegge, ma mi fa respirare. Dunque, allo stesso tempo, protezione e apertura. Il monolinguismo è qualcosa che porta come si dice, al ripiego su stesso. Dunque noi abbiamo una lingua, il francese, perché siamo anche di cultura francese, anche non c'è nessun problema, e abbiamo la nostra cultura corsa, la nostra lingua corsa, e c'è un grande professore francese che si occupa della francofonia, che si chiama Jean Duverger. Lui dice che quello che è monolingue, i monolingue saranno, allora in francese on dit les handicapés, non so come si dice in italiano, handicapés. Non è mica una lotta di separatismo, non è mica una lotta d'odio, non è mica una lotta etnica, è una lotta umanista, generosa, fraterna, mani aperte, bracci tesi, per ricevere, per ragionare, per scambiare, per avere solidarietà internazionale, per aiutare tutti gli enti che fuggono del Medio Oriente e d'altro. Voilà, ciò che ci interessa è questo. Scusa, ma acum am fost cu interviuri și chiar acum am ieșit și acum am vrut să putem și eu, încă nu sunt la hotel, sunt în mașină, vedem dacă putem să vorbim în liniște. Între timp am aflat. Die Säckler würden Autonomie, nicht die ungarische. Verstehen Sie? Nur für Säckler, Säckerland, eine Autonomie. Und die große Part von Minderheit, ungarische Minderheit von Siebenbürgern, was macht? Das ist Wahnsinn. Das ist ein Witz. The most of the time when we speak about autonomy, then we think about the territorial autonomy of this particular region of Säcklerland or Säcklerland in German. Venim cu mașina noastră pe care scrie România, atunci oamenii așa, parcă ești un nu știu cine. Dacă mergem cu prieteni, cu mașina din Ungaria, atunci cred că ești mai binevenită. Păcat. Că tot eu sunt. Dar dacă aude de România, atunci... Basically, we form a community which is solidary with each other, and I think that Hungarian people generally living in Transylvania, including the Székelys, have a bond with each other. I believe that in this moment, not just in Romania, in my opinion, not just in Romania, but we have a problem of democracy. Democracy which means all, not just minorities' rights. We have an era of populism, of radical parties in all Europe, as you see, and it's not good for minorities. We have the Catalan problem, we have other issues, which means that in Romania now, I have to say, institutionally speaking, it's
step back regarding minorities' rights. Dar și noi suntem oameni, cum să vă zic, oameni. Oameni. Für Kinder, der România state pentru copii, pentru copii, banii ăștia, 84 de lei, fiecare copil, înseamnă, primesc undeva la 40 de euro monatlich per lună. Pentru un copil. Pentru toate patru. Pentru toți patru. Da. Da. Also insgesamt zahlt der Staat also Kindergeld in Höhe von etwa 40 Euro für alle 5 Kinder. Yes. Olyan, hogy dolgozni szerettél volna menni, igaz? Csak nem tudod, mi lesz a gyerekekkel. Ea zice că ar vrea să meargă să lucreze, dar fiind cei 4 copii, n-are unde să meargă. Beteges is a gyermek, kire hagyja. Epilepsziás. Levente epilepsie ist krank, e bolnav copilul. Ja, also sie kann nicht arbeiten gehen, würde gerne arbeiten gehen, aber kann nicht und eben Levente ist krank, er hat Epilepsie. Jó, te szeretsz járni iskolába? Igen. Îi place să meargă la școală și mergi mindig? Igen. Eu is mergi la școală, da? Amândoi. Ăștia sunt în Kinderheim. Wie sagt man? Kindergarten. Im Kindergarten und die anderen in der Schule. Und wo ist eure Schule? Unde este școala voastră? Sus la deal. Ah, oben auf dem Berg. Ja. Și este o școală mare? Da. Sunt mulți copii acolo? Sunt tot viele Kinder. Câți copii sunt acolo? Nu știu. Cam câți? Mondja valami. 20. Da, vielleicht 20 oder 100. Și ce învățați acolo? Was lernt ihr dort in der Schule? Mit tanultuk az iskolában? Mondja-te mindent. De toate, multe. De toate. Înțelege și vorbește, acum e rușine, nu? Că știe să vorbească Valamit românește. szeretnél speciálba mondani, dacă vrea să vă spun ceva speciál erről a helyzetről, vagy valamit. Szeretnél magadtól mondani valamit? Mit árpi, csak annyira, hogy segítsenek valamivel. Mert 10 éve Kovártéban vagyunk. Că de 10 ani trăiește în chirie, e foarte greu să trăiască în chirie și orice ajutor i-ar fi foarte binevenit. Csak ennyit N-aș kérek. idea. No. Már semmit. Se pénz, semmit, csak Ea zice că n-are nevoie de bani, dar orice ca să poate să trăiască, că e greu situația segítsenek lor. valamivel, hogy egy házat vagy egy helyet vegyek valamit. Már semmit nem kell. Noi, cu doamna Maria, cu corect Maria, Da. am luat situația, proiectul încă nu a început. Mesela 1991 Members of the minority had no right to make any sort of construction or repair their houses or get a driving license, and they have no right to purchase a house or something like that. In 1991, this has changed with a prime minister coming to the scene and saying that all the citizens are equal in front of the law, but it's not because of this law, it's because of the European Union. yönündeki en büyük etken Avrupa Birliği'ydi. Die Minderheitsbevölkerung hier möchte es einfach, dass sie in Frieden in diesem Land sich identifiziert als eine griechische Staatsbürger und möchte nicht mehr, als was die anderen haben. Also letztendlich möchten wir hier in unserer Region friedlich miteinander leben. Kendileriyle eşit görüyorlar mı? Am I being treated as equal? Do they see me as equal? Benim farklılıklarım onlar için kabul edilir bir şey mi? Is my differences acceptable by them? Dilim, My language, dinim ve my religion.
kimliğim, milli kimliğim. My ethnical identity. Yunan Müslümanı demek Doesn't make sense saying people that you are Greek Muslim and not a Greek, not a Turk. Yunanca bilmeyen insanlara ben Türk'üm dediği halde sen Yunan Müslüman. Because being Muslim is not an ethnical identity, it's a religional identity. Bir milli kimlik değil ki, dini bir kimlik. Çünkü herkesin dini. People shouldn't be subjected with their religions, but we are talking in ethnicity, so we are Turkish. We don't call Greeks like Christians, we call them Greeks. We should be called not Muslims, but about our ethnicity. Aynen Müslümanız ama ırkımız Türk. Wir hatten ja kurz vor kurzem hier Herrn Erdogan zu Besuch. Und da ist es halt so, dass dieser Mann ja auch hierher gekommen ist, einfach gewisse Identifikation darzustellen, sagen, ich bin in der Nähe, ich bin bei euch, ihr gehört zur osmanischen, türkischen Minderheit. Gemäß Lausanne akzeptieren wir euch, wir stehen dazu und wir akzeptieren euch. Und man muss bei solchen Sachen sehr vorsichtig sein und nicht falsche Äußerungen zu machen. Es ist keine Kriegserklärung, wenn Erdogan in Komotini ist. Es ist keine Kriegserklärung, wenn irgendein anderer Politiker hier erscheint. From the European side, we have our problems with the policy of the Turk. Yani Avrupa tarafından, hani Avrupa gözüyle bizim Türkiye'deki politika hani hoşumuza gitmiyor. Bizim problemimiz var onunla dedi. Onun hakkında bir şey diyemeyeceğim. Yeah, she said I don't have anything to say about it. Yeah. I don't believe with a country with borders. This is not my idea of a country. I don't want this for Catalonia. I want a country very open. So independence, for me, is not to cut a relation, no. It's change the relation. Personally, I think that the greatest enemy to the European project are the nation states. We've seen the latest results in this, which is this the threat of nationalism. But of course, this is the threat of state nationalism. Es ist ein Nationalismus, ja. Ein Nationalismus, eine alte Prärogative, ein Komplex, würde ich sogar sagen. Sie sprechen auch sehr schlecht Spanisch jetzt. Das ist ein Problem. Die Katalaner lernen kein Spanisch, üben kein Spanisch, sprechen nie Spanisch, lesen nie auf Spanisch. Und natürlich, das wird langsam schwer für sie zu verstehen, nicht so. Es wird immer weiter. Es wird nicht diskutiert. Es wird nicht analysiert und diskutiert. Also mit Gedächtnis und was machen wir danach. Die sagen, ja, die European Community wird uns auf jeden Fall einnehmen. Die European Community hat gesagt, nein, 5-mal. Die glauben es nicht. Europe is facing many problems, so we have an important increase of the extreme right movements, Brexit, and I think that Europe really should. We have seen this shame of what happens with the refugees. This is common, and Europe should face the problems. And I think that one process in which an important community starts to discuss things and do things in a different way can be an example, no? In order that other regions copy. Ich denke, auch wenn Spanien verschiedene Identität hat und Nationalitäten und Regionen, ich denke, sie können es besser machen, alle zusammen, wenn sie zusammenarbeiten, um Ziele zu erreichen, als wenn sie das alleine machen. Auch, und der zweite Grund ist, auch wenn das nicht so wäre,
den Kost von einer neuen Stadt zu gründen, es ist sehr hoch, wie wir schon ein bisschen gesehen haben. So, diese beiden Gründe sind die wichtigsten Gründe, damit ich gegen Unabhängigkeit bin. Ich finde es eines der schönsten Ereignisse, die wir in Katalonien haben zurzeit, diese Möglichkeit, an einem neuen Staat zu denken. Wie wollen wir diesen Staat bauen? Was machen wir mit all den verschiedenen Möglichkeiten, Farben? Wie malen wir die Wände von diesem neuen Staat? Machen wir schwarz-weiß, wie es üblich war, oder schauen wir vielleicht, ist blau auch schön? One of the words that has come up constantly over the last years is respect.